Good morning and welcome everyone, especially our respected principal sir, respected research person, delegates, participants, and dear students. We are going to start the national webinar on sensor and instrumentation. This webinar is jointly organized by the Department of Zoology and the Department of Physics in collaboration with IQAC Dhing College and Science Forum of our college. We are fortunate to have Professor and Head Department of Instrumentation and Music, Guwahati University, Dr. Utpal Sharma sir as a research person. Measurement is the basic activity in every branches of science. The topic of the webinar, sensor and instrumentation, is the heart of the measurement processes. Dr. Utpal Sharma is a well-known personality of Assam in this field through his important research activity and valuable research publications. We hope and believe that all participants will be benefited from his experiences. Now I requested our respected principal sir, Dr. Biman Hazarika, to kindly deliver his inaugural speech and inaugurate this webinar. Thank you. Thank you, Dr. Luna Fukon, HOD Zoology and coordinator of this webinar. And very good morning to all of you who are present here in this session of webinar being hosted by Department of Zoology and Department of Physics. Today, we have with us a very eminent scholar who is working in the field of physics and particularly in the field of instrumentation. And he is currently the professor and HOD, Department of Instrumentation and USIC, Guwahati University. He has to his credit so many research publications and books of well-reported. So it would be a very interesting webinar on particular topic, sensor and instrumentation, being hosted by our two departments, Department of Zoology and Department of Physics. It's a joint venture for this webinar. I congratulate all of you who are present here. And particularly, I must extend my heartfelt thanks to both the coordinators, Dr. Fukon and Devabod Devnath, HOD Zoology and HOD Physics. Apart from that, some of my senior colleagues, Mr. P.K. Goswami, Dr. N.K. Borthakur, Dr. Purnima Das Bora, Dr. Uzendra Das, who has taken responsibility for organizing this webinar by selecting a very important topic, which will definitely help our esteemed participants and as well as our students who are pursuing physics as a subject in our college and elsewhere. Being the head of this institution, Dhing College, it's my duty to shed some light on my institution. This college was established way back in 1965, and it covers a vast catchment area. It covers 30-kilometer rurality, and it covers inhabitants of both urban, semi-urban, and rural area under Nagaon and Morrigaon district. Earlier, both the districts were together we known as Nagaon district. Now it is under two districts, from which our students and other participants, stakeholders now enrolled in our college. And out of this,
This is a mission of Dhing College to spread undergraduate education among the rural populace of this area. And so far, we have been spreading this knowledge. Particularly, I have already told you that this is the first degree education institution, and which started in a modest way in 1965. And besides, we offer some certificate course, diploma course, and it's my privilege to share some thoughts regarding our alumnus who have already excelled in different fields and established in different parts of the globe in different sectors. Not to speak of other alumnus, I must utter one name which is known to all, Arjun Himadas. Arjun Himadas is presently a student of our college, and she is known for her best athletic career so far produced in India and Assam. We feel really proud of Hima Das and other students too who have already passed out from our institution and now pursuing in different courses. Without wasting much time, I would like to offer this webinar platform to our august invitee, Professor Utpal Sharma, and other esteemed participants who are going to participate. Once again, I congratulate all of you and welcome you. Thank you. Thank you very much. Over to our coordinator, Devabrata Devnath. Now I'm going to introduce our partner today national webinar is called Pharmacy. At present, this is the executive of Department of Instrumentation and Music of Guwahati University. He has done a lot of work in this field, and he is the assessor of 4 international journals, published 17 research papers, and completed 4 research programs and projects. He is also a member of 10 societies related to instrumentation and sensor. We are lucky and happy enough to have a research person like Dr. Somata. Now, I request Dr. Somata to deliver this year's lecture, and also request him, যেহেতু আমার ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত আমাৰ ষ্টুডেণ্ট জইন কৰিছে, ছাৰক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে পেৰালালি ছাৰ অসমীয়াটো ক'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বেনিফিট হ'ব। So, sir, please. Thank you, Dr. Hazurika, Principal Dhing College, for giving me the opportunity for sharing my experiences and feelings with your students. Dr. Luna Fukon, Dr. Nandan Bothakur, Nandanda, we call him Nandanda because he was then a research scholar in Department of Physics. Devabrata Devnath, we call him as Debuda. He is known to us as Debuda. So it's a really a nice opportunity for me to share my feelings with you.
basically to the students of zoology and physics. So these terms are maybe these two terms, sensor and instrumentation, may be familiar to students of physics, but students of zoology may be at least confusion. So why this sensor and instrumentations are relevant for the students of zoology? So my dear students, I'll start from the very basic, from your 10+2 level, from higher secondary level. At higher secondary, you learn physics, you learn chemistry, you learn mathematics. Based on that, I'll start. It's a very basic presentation. Don't worry about that. Though your senior teachers and principals has mentioned regarding my publication and other thing, I'm not going at all to my research and other thing. I will basically stick on, I'm focusing on your requirement. Why this sensor, why instrumentation is required nowadays for all disciplines of subjects. So for example, why this instrumentation and sensors are related, required for zoology students. Now you see this instrumentation. What is instrumentation? Basically, instrumentation is the art of measurement. We do some measurement. So the art of measurement falls into that field called instrumentation. How we measure a particular parameter. Say for example, you to control some parameter, to control, say you have some incubator in zoology department. In incubator, you have to maintain a certain environment. So what you need some kind of instrumentation, the environment, the proper environment. To maintain the proper environment, you require some parameters. So you require some value. You have to measure that value. A value may be in terms of temperature, value may be in the form of temperature, value may be in the form of humidity, value may be in the form of light intensity. So basically what you are doing some measurement. Based on your measurement, you are doing some action. So basically the instrumentation is focused on this field, basically. How we do the measurement, how based on the measurement we do some action. We initiate some action. So basically instrumentation is focused to that. The sensor, why we need sensor? For functioning the instrument or functioning doing the instrumentation, you have to do some measurement. Now that measurement is not done by manual means. So your measurement should be in an automated way. So when you want to do some measurement in automatic way, you require some sensor. Now, what is sensor? What is instrumentation? How the sensor works? If you think it's a very difficult topic, it will be not, for your level, then it will be difficult for you. But thing is that the sensor, the term is sensor, but all the principles already you learned in your higher secondary level, whether the students from zoology, whether the students are from physics or chemistry or botany, the students already learned those basic principles in your 10+2 level. So I'll start from that. So what is this? A person is speaking in front of a microphone. Then what is the need of a sensor and what is a sensor? How we can correlate a sensor with this? Let us see. This see, when I speak in front of a microphone, microphone captures my voice, vibration, the vibration in the air, which I call as voice. Then the microphone converts it to some electrical signals. Then electrical signals, just a minute. The electrical signals passes through the microphone. It goes to a system. This electrical system goes to a system where this signal is converted and amplified, and then it's converted again to a sound system. Similarly, a person is entering to a room. So there are some light sensor. So light sensor detects the entry of a person, and it gives some signal accordingly based on the interrupts. So similar in that way,
So there are different parameters. There are different parameters which we can sense using a sensor. We call that one as a transducer also. So transducer, basically the transducer converts one form of energy to another form of energy. Uh, uh, are you getting my voice? Am I audible? Hello? Hello? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine, fine. So come to this another example. What is this? All of you know. In our pocket, we have a device like this, and most of the students are participating this webinar through this device. Now, this device is a very interesting device. Earlier, this device was used only for the communication, two-way communication, only for calling. We use it. Now, this is a very important gadget. We keep all entire world in our pocket by connecting numbers of sensors to this device. Let us see. We talk, then there is a microphone. So microphone converts it to electrical signal. So this is a kind of sensor. Then all of you know that your brightness control is there. If you put it in the auto brightness level, then what happens? When you go to the bright sunlight, then intensity increases, and when you come to a dark place, intensity decreases. This is done by a light sensor. When ambient light intensity increases or decreases, it acts accordingly. So if there is a light sensor, we call it ambient light sensor. Proximity sensor. Mobile phone to কানৰ ওচৰত নিয়াৰ লগে লগে যিহেতু টাচ স্ক্ৰীন আছে, টাচ স্ক্ৰীনখনত কাণখন লাগিলে বেলেগ কি প্ৰেজ হ'ব পাৰে. So there are some proximity sensor যে এটা certain distance অহাৰ লগে লগে কি কৰিব, স্ক্ৰীনখন অফ কৰি দিব, touch sensitivity to কমাই দিব. So it is done by a proximity sensor. Then mobile phoneৰ আমি আটাইতকৈ বেছি ইউজ কৰোঁ চাগে কেমেৰাটো. So কেমেৰাটো কি কেনেকৈ কৰোঁ, তাতো এটা সেন্সৰ থাকে, CMOS imager, complementary metal oxide semiconductor imager sensor. So তাতো এটা সেন্সৰ থাকে. সেন্সৰটোৱে কি কৰে, আমাৰ ইমেজটো, এতিয়া মই কথা কৈ আছো, মোৰ সন্মুখত এটা ৱেব কেম আছে, ৱেব কেমটোৱে মোৰ পিকচাৰটো লৈছে, কনভাৰ্ট কৰিছে, ডিজিটেল ফৰ্মলৈকে কনভাৰ্ট কৰিছে, দেন it's transmitted. Then fingerprint sensor. Most of the modern phone is coming with a fingerprint sensor, biometric sensor. তোমালোকে দেখিবা কিছুমানৰ স্ক্ৰীনখনৰ সন্মুখত টাচ কৰিলে, কিছুমানৰ স্ক্ৰীনখনৰ সন্মুখত টাচ কৰিলে ওপেন হয়, কিছুমানৰ স্ক্ৰীনখনৰ পিছফালে টাচ কৰিলে ওপেন হয়. So these are some kind of sensor. This is also some kind of imaging sensor. Then GPS location, mobile to লৈ পেলাই আমি এক ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈকে যাব পাৰো. So there is a GPS sensor. Using the GPS sensor, আমি ক'ত আছো সেই ইনফৰমেশনটো আমি বেলেগক দিব পাৰো, আৰু সেই একেটা সিস্টেম ইউজ কৰি পেলাই আমি ডিৰেকশন সেট কৰিব পাৰো. Then accelerometer এটা ডিভাইস যিটোৱে ভাইব্ৰেশন মেজাৰ কৰিব পাৰে. এক্সিলাৰোমিটাৰ ইউজ কৰি পেলাই ভাইব্ৰেশন মেজাৰ কৰিব পাৰো. আমি খোজ কাঢ়োতে এটা ভাইব্ৰেশন হয়, দ্যাট কেন বি মেজাৰ্ড, কিমানটা ষ্টেপ আমি আগবাঢ়ি গলো, কিমানটা খোজ দিলো, কিমানবাৰ জঁপিয়ালো. So this can also be detected using accelerometer sensor. Touch sensor যিটোৰে আমি কিপ্যাড প্ৰেছ কৰি পেলাই, আজিকালি ইয়াত কিপ্যাড নাথাকে, এইখন এখন টাচ স্ক্ৰীন থাকে, তলফালে এখন LCD ডিসপ্লে থাকে, তাৰ ওপৰত এখন টাচ স্ক্ৰীন থাকে, টাচ স্ক্ৰীনখন প্ৰেছ কৰি পেলাই আমি কাম কৰো. So it's a touch sensor. Magnetometer থাকে, magnetometer তোমালোকে চাবা direction measure কৰিব পাৰা. Using the magnetometer you can measure the direction, north, east, west. এই কম্পাস যিবিলাক থাকে, সেই কম্পাস বিলাকে কেনেকে কাম কৰে, মোবাইলত থকা কম্পাসটোৱে কেনেকে কাম কৰে, because it has a built-in magnetometer. So magnetometer detects the magnetic field, Earth's magnetic field, and accordingly it detects the direction. Gyroscope
জাইৰস্কোপ তোমালোকৰ মোবাইল ফোনটো যদি অলপ টিল্ট কৰা হয় তেতিয়াও আমি গম পাব পাৰো তাত এটা সেন্সৰ থাকে জাইৰস্কোপ সেন্সৰ you can use your mobile phone as a spirit level so if you have a gyroscope sensor then you can use it as a spirit level tilt কৰাৰ লগে লগে কোন ফালে tilt হৈছে that it can detect using the gyroscope sensor. Then temperature sensor, not all the mobile phone comes with temperature sensor, but some advanced device comes with temperature sensor. Ambient temperature can be measured. এইটো যদি থাকিলে হয় এইটো কিমান ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত আছে current ambient temperature কিমান it can measure and display. Then pressure sensor, some mobile phones are coming with a pressure sensor. What it will do, it will convert the atmospheric pressure to some electrical signals, then it will process the electrical signals and it will display the pressure. Humidity sensor, some devices comes with humidity sensor. What is a humidity? Humidity basically the amount of water vapor in air. It detects it is a measure of the amount of water vapor in air, so that is detected by humidity sensor. So these are some kinds of sensor built into this very small device. Now if you don't have these sensors, then this device will not give you the full functionality. So for that reason, the sensor and instrumentations are nowadays not related only to the people of physics or engineering. It is related to all peoples. All people has to know how the sensor works. এতিয়া কথাটো হল এনেকুৱা যে জুলজি ষ্টুডেন্ট এটাক মই এইবিলাক কথা কলে জুলজি ষ্টুডেন্ট এটা এই কথাখিনি এই কনসেপ্টখিনি কেনেকৈ ইউজ কৰিব ধৰি ললো তোমালোকে মাইক্ৰোস্কোপ ইউজ কৰা মাইক্ৰোস্কোপত তোমালোকৰ ইমেজটো তোমালোকে চকুৰে চোৱা তাৰপিছত চাই পেলাই বহি ৰাখিব লাগে ওকে ফাইন এটা লেভেললৈকে তুমি হেতু কৰিব লাগিব সেল বিলাক তুমি আঁকিব লাগিব দ্যাটস ফাইন এতিয়া ধৰা এনেকুৱা এটা সিচুৱেশন হল যে তুমি এটা সেল কিবা এটা ডিফৰ্মেশন হৈ আছে and you want to observe it using a microscope তো প্ৰতিবাৰে চাই আঁকি থাকিব নোৱাৰা then what you can do, you can take a recording মাইক্ৰোস্কোপৰ চকুৰে নাচাও আমি মাইক্ৰোস্কোপটো আমি মোবাইল ফোনেৰে চাম মোবাইল ফোনৰ CMOS সেন্সৰটো আমি মাইক্ৰোস্কোপটো চাম and it will keep on recording কেনেকৈ ডিফৰ্মেশন হৈছে কেনেকৈ with time change হৈছে কেনেকৈ with some other parameter change হৈছে we will observe. For that what you need a sensor. So a sensor and instrumentation etia প্ৰতিটো science and technology subjector karone most essential. Otherwise amar ki hobo ami device bilak belege banai dibo ami eta black box hisabe device to use korim. Black box mane ki je bostu to black box mane black mane ki kola aru box mane eta ba kostar bitorot ki ase ami ekko na jano. So in most of the cases, since we are not aware of this thing, instrumentation and sensor, then what we do, we use it as a black box. আমি কিবা এটা ক্লিক কৰিব লাগে তাত এখন ম্যানুয়াল থাকে সেই ম্যানুয়ালখন মতে আমি কাম কেটা কৰি পেলাই আমাৰ কামটো হৈ যায় কিন্তু if there is some fault or if you need some kind of changes in specification, say muk enekwa dhoroner image sensor na lage muk enekwa dhoroner image sensor lage, how will you decide? If you don't know about the image sensor, it will be difficult to decide enekwa dhoroner tomar image sensor lage enekwa dhoroner tomar temperature sensor lage ebila decision lower kane okubita hoy. That's why we require the knowledge of sensor and instrumentation for all branches of science and technology. Now let us come to a vehicle. আমি আজিকালি সবৰে পার্সোনাল কার আছে নাথাকিলেও আমি রেগুলারলি এখন ভেহিকল ইউজ কৰো কলেজত আহোতেই হোক বা কবাত যোৱাৰ কাৰণে আমি এখন ভেহিকল ইউজ কৰো nowadays the vehicles are coming with lots of sensors সব নাথাকে সকলো গাড়ীতে মাৰুতি আল্টো এখনত যিমানখিনি সেন্সৰ থাকিব তোমাৰ ৰেঞ্জ ৰভাৰ এখনত বেছি থাকিব ডেফিনেটলি সো এনেকুৱা ধৰণৰ ভেৰিয়েশন কিছুমান থাকিব but these are some common kinds of sensor. So the vehicle, if you look, so there is a land departure system. So land bilak ajikali tumi loke gole dekhiba rasta bilakor majot kisuma divider thake land marking thake land marking bilakor eta particular speed loke gole ami tumi eta landot thakibo lage eta speedor tolot gole eta landot thakibo lage landot thakato kuntu landot thakibo nalage এইটো আমাৰ ইয়াতো এতিয়াও ষ্ট্ৰিক্ট রুল ইমপ্লিমেন্ট হোৱা নাই কিন্তু উন্নত দেশবিলাকত ডেভেলপ কান্ট্রি বিলাকত এইটো খুব ষ্ট্ৰিক্ট
যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ লেনত থাকিব লাগিব এটা স্পীডলৈকে তাৰ পিছত মই এটা বেলেগ লেনলৈকে যাব পাৰো যদি মই ভায়োলেট কৰো দেন মোৰ ফাইন হ'ব সো সেই কাৰণে কি কৰে হয় আজিকালি নতুন ভেহিকল বিলাকত ডেভেলপ কান্ট্ৰি বিলাকত লেণ্ড ডিপাৰ্চাৰ সিস্টেম এটা থাকে যে ইটো there is a sensor the sensor will keep on monitoring whether you are on that particular land or not if there is a certain deviation from the land then it will give some indication and then you can put it in your own side. Then night vision for basically there are some infrared cameras by which the night vision can be done. Front object CCD camera ইয়াত তোমাৰ তলফালে কিবা এটা অবজেক্ট থাকিলে তুমি তো গাড়ী চলাই থকা মানুহজনে দেখা নাপায় সো বাই অবজেক্ট CCD camera আমি অবজেক্ট CCD camera আমি এটো চাব পাৰো front airbag sensor airbag তোমালোকে জানা যেতিয়া গাড়ী এখনৰ কলিশন হয় তেতিয়া ইমিডিয়েটলি এনেকুৱা ৰেঞ্জৰ পৰা এনেকুৱা পজিশনৰ পৰা just a minute এনেকুৱা পজিশনৰ পৰা এই এৰিৰ পৰা একটা বেলুন ফুলি আহে সেই বেলুনটোৱে মানুহজনে গৈ পেলে আগফালে খুন্দা নামাৰিবৰ কাৰণে এইটোৱে ৰখাই দিয়ে না কলিশনটো হোৱাৰ লগে লগে সেই এয়াৰ বেগটোৱে কাম কৰিব লাগিলে আমাক কি লাগিব সেন্সৰ লাগিলে কলিশন হোৱাৰ লগে লগে it will be detected by a sensor then it will execute give a command and immediately the airbag will be charged. Then automatic speed control device ASCD automatic speed control device say তুমি গাড়ীখন বৰ বেছি এক্সিলাৰেটৰ দবাই থাকিব খোজা নাই তুমি গাড়ীখন এটা স্পিডত তুমি হাইৱেত গৈ আছা সে তুমি 60 স্পিডত গাড়ীখন চলাই থাকিব খুজিছা সো অটোমেটিক স্পিড কন্ট্ৰোল ডিভাইস যিবিলাক গাড়ীত থাকে তুমি গাড়ীখন স্পিড এই 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পিডলৈকে তুমি লৈ গৈ পেলাই তুমি যদি এৰি দিয়া মানে আমি তোমাৰ এক্সিলাৰেশন বা হেৰিৰ কামটো এই ASCD ডিভাইসত তুমি দি দিব পাৰা তেতিয়া কি হ'ব গাড়ীখন 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পিডত গৈ থাকিব আৰু যেতিয়া তুমি ৰখাব লাগে দেন ইউ ক্যান ব্ৰেক ইট আপ এন্ড ব্ৰেক ইট ডাউন এন্ড ইউ ক্যান ষ্টপ দ্য ভেহিকল night time pedestrian warning কোনোবা যদি মানুহ খুস্কাৰি ৰাতি আন্ধাৰত কোনোবা মানুহ খুস্কাৰি পাৰ হৈ গৈছে then there may be some sensor which will detect that drowsiness sensor মই গাড়ী চলাই আছো মোৰ অলপ টোপনি ভাব হৈছে মই যেতিয়া নরমাল অবস্থাত গাড়ীখন চলাই থাকিম মোৰ মুখৰ এপিয়াৰেন্স মোৰ চকুৰ যেটো ব্লিংকিং পিৰিয়ড এইবিলাক এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰেটত হৈ থাকিব মোৰ গাড়ীখনৰ স্পিড এটা হেৰি থাকিব মোৰ গাড়ীখনৰ ভাইব্ৰেশন এটা নরমাল হেৰি থাকিব কিন্তু যদি মোৰ ড্ৰাউজিনেছ ফিল হয় মোৰ টোপনি ভাব হয় তেতিয়া কি হ'ব মোৰ চকুৰ এই ব্লিংকিং টু চেঞ্জ হ'ব মোৰ অলপ ভাগৰ লাগিব পাৰে মোৰ মুখৰ এপিয়াৰেন্স চেঞ্জ হ'ব সো देयर आर सम सेंसर्स which will detect and take decision that the driver is in the drowsiness condition so it will detect that one then front objects similarly the night pedestrian warning system the front object laser radar ইয়াতে লেজাৰ ৰাডাৰ এটা থাকে ফ্ৰন্টত কিবা যদি অবজেক্ট আহি যায় it will immediately detect যেটো মানুহে ইয়াৰ পৰা দেখিব নোৱাৰে ড্ৰাইভাৰ বা এৰিয়া then active park assistant then tire pressure sensor so tire to exactly kiman pressure ase it will keep on monitoring the tire pressure continuously then wheel speed sensor so it will keep on monitoring the wheel speed then steering angle sensor kiman angle steering the khurise that can be monitored then adaptive cruise control side airbag collision sensor tire pressure sensor already I discussed then okay so these are some kinds of sensors associated with a modern vehicle which will help the driver as well as the rider a safe journey to a certain place and a comfortable journey okay now I will quickly discuss basic principles and I will show you a video of the actual devices actual sensing devices so these are some examples of sensors so this is a color sensor this is a gas sensor LDR light dependent resistor thermistor basically a temperature sensor this is one kind of proximity sensor these type of proximity sensors are not included in your phone the mobile phone has some advanced level of proximity sensors so these are some proximity sensors used in industrial application the ultrasonic sensor IR receiver rain sensor touch sensor humidity sensor photo transistor gyroscope soil moisture so these are some examples of different sensors now
What is sensor? As I told you, basically there are two words. One is transducer, another is sensor. So when we call transducer, transducer converts one form of energy to another form of energy. Say temperature মই চেঞ্জ কৰিব লাগে, টেম্পাৰেচাৰ মই ডিটেক্ট কৰিব লাগে। তোমালোকে এইটো বস্তু দেখিছা, এইটো সবে জানা, এইটো কি বস্তু? থাৰ্মোমিটাৰ। What it detects? It detects temperature. কেনেকে? The temperature or the heat applied to this side will increase the length of the mercury column. So that way we detect the temperature. Similarly, there are some other kinds of sensors, other kinds of devices which will convert one form of energy to another form of energy. Say electrical heat energy will be converted to electrical energy. Heat energy will be converted to some mechanical energy. So we call it as a transducer. But sensor is a subclass of that, where the one form of energy will be converted to electrical output. Then we call it as a sensor. So one form of energy, maybe a heat energy, will be converted to some electrical energy. Electrical output or electrical output. What is the electrical output? Voltage is electrical output. Current is electrical output. তোমালোকে জানা রেজিস্ট্যান্স সবে তোমালোকে জানা রেজিস্ট্যান্স রোধ অসমীয়াত যেটো রোধ বুলি কয়, রোধ এটা ইলেকট্রিক্যাল আউটপুট, ইলেকট্রিক্যাল প্যারামিটার। ইন্ডাকটেন্স ইজ এ ইলেকট্রিক্যাল প্যারামিটার, ক্যাপাসিটেন্স ইজ এ ইলেকট্রিক্যাল প্যারামিটার। সো এতিয়া এই ধৰণৰ প্যারামিটার বিলাক, যে হিট বা প্রেসার বা টেম্পারেচার বা হিউমিডিটি, যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইলেকট্ৰিকেল প্যারামিটাৰলৈকে চেঞ্জ কৰিব পৰা যায়, যিটো ডিভাইসেৰে সেইটো কাম কৰিব পৰা যায়, সেইটোকে আমি কম সেন্সর। Okay. Okay, so transducer converts this from one form of energy. So these terms are so this is the one example of active sensor, and when we require some external excitation, and this is a passive sensor where thermocouples are called some kind of passive sensor. Now let us come to some property and type of sensor. So this is one property called temperature. Temperature is one property that we want to measure. Okay, so how we can measure using a sensor? What kind of sensor we need for that? Say thermocouple, all of you know. Thermocouple তোমালোকে সকলোৱে পাইছা। Thermocouple, what is a thermocouple? When there are two dissimilar metal, those two dissimilar metal junction is formed, then we call it a thermocouple. What will be the output voltage? So তোমালোকৰ সাগে মনত আছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী তোমালোকে পঢ়িছা seebeck effect to পঢ়িছিলা। seebeck effect কি আছিল? দুটা dissimilar metalৰ junction আমি যদি এটা বৰফত ৰাখো, এটা যদি আমি গৰম বস্তুত ৰাখো, সেই গৰম বস্তুৰ টেম্পারেচাৰটো যিমানে বেছি হ'ব, সিমানে তাৰে এটা ভল্টমিটাৰ বা গ্যালভানোমিটাৰ লগালে ডিফ্লেকশনটো বেছি হ'ব। তাৰ মানে কি? ভল্টেজটো বেছি হ'ব। তাৰ মানে টেম্পারেচাৰ যিমানে বাঢ়ে, ভল্টেজটো সিমানে আমি বেছিকে পাব পাৰো। So thermocouple to এনেকুৱা এটা ডিভাইস। সিলিকন ডিভাইস কিছুমান আছে য'ত টেম্পারেচার চেঞ্জ হলে ভল্টেজটো বা ডিভাইসটোৰ মাজেৰে ফ্লো কৰি থকা কারেন্টটো চেঞ্জ হয়। সো যিমানে কারেন্ট চেঞ্জ হ'ব, যিমানে ভল্টেজ বাঢ়িব, সিমানেই টেম্পারেচাৰটো বেছি বুলি পেলাই আমি গম পাম। তেনেকে আৰটিডি বুলি এটা ডিভাইস আছে। আৰটিডি মানে ৰেজিস্ট্যান্স টেম্পারেচার device, temperature device or temperature resistance temperature detector. Yet কি হয়, টেম্পারেচাৰৰ লগত এটা সাবস্টেন্সৰ যেটো ডিভাইস ইউজ কৰিবা, যেটো সেন্সৰ ইউজ কৰিবা, সেন্সৰটো ৰেজিস্ট্যান্সটো হলনি হয়। এটোটো কথা তোমালোকে অলপ জানা। তোমালোকে এটা কথা সবে জানা যে এটা যদি মই মেটেল লওঁ, যিকোনো এটা এক টুকুৰা তার লওঁ, তার টুকুৰাৰ যদি মই ৰ'ডটো মই ক্যালকুলেট কৰো, মেজার কৰো, ৰ'ডটো মই মেজার কৰো, ৰেজিস্ট্যান্সটো মই মেজার কৰো, আৰু মই যদি তার টুকুৰাৰ টেম্পারেচাৰটো বঢ়াই দি পেলাই ৰেজিস্ট্যান্সটো মেজার কৰো, যদি কন্ডাক্টিং এটা ওয়্যার হয়, তেতিয়া হলে মই ৰেজিস্ট্যান্স টেম্পারেচার বঢ়াই দিয়াৰ পিছত মেজার কৰা ৰেজিস্ট্যান্সটো সদায় কম হয়। সরি, ৰেজিস্ট্যান্সটো বেছি হয়, যেটো কম টেম্পারেচাৰত ৰেজিস্ট্যান্সটো কম থাকে। সো এইটোৰ পৰা আমি এইটো কথা ক'ব পাৰো যে এটা কন্ডাক্টৰৰ রেজিস্ট্যান্স টেম্পারেচাৰৰ লগত বাঢ়ি যায়। তাৰ মানে রেজিস্ট্যান্স বাঢ়াটো যদি আমি জানো, কিমান টেম্পারেচাৰৰ কাৰণে বাঢ়িছে এইটো আমি উলিয়াব পাৰিম। সো এই ধৰণে আমি টেম্পারেচাৰ ডিটেক্ট কৰিব পাৰো, টেম্পারেচাৰ মেজার কৰিব পাৰো। তেনেকে নেক্সট ডিভাইসটো নেক্সট প্যারামিটাৰটো আমি চাওঁ, ফোর্স অর প্রেসার। ফোর্স
ফোর্স কিবা এটা আমি ফোর্স দিছো বা প্রেসার আমি এপ্লাই কৰিছো তাক আমি কেনেকে ডিটেক্ট কৰিব পাৰো using a piezoelectric device piezoelectric তোমালোকে সকলে নাম শুনিছে চাগে piezoelectric device piezoelectricity to কি বস্তু দুটা ক্রিস্টেলৰ এটা ক্রিস্টেলৰ কিছুমান প্ল্যান থাকে ক্রিস্টেলৰ প্ল্যান বিলাক যদি আমি প্ৰপাৰলি কাট কৰো দুটা পার্টিকুলার কাটত আমি যদি প্রেসার দিও তেতিয়ালে তার অপোজিট কাট দুটাত কি হয় অপোজিট প্ল্যান দুখনত ভোল্টেজ এটা ডেভেলপ হয় গতিকে যিমানে প্রেসার দিম সিমানে ভোল্টেজটো বেশি ডেভেলপ হ'ব তার মানে যিমানে ফোর্স দিম বা যিমানে প্রেসার দিম সিমানে বেশি ভোল্টেজ ডেভেলপ হ'ব গতিকে মই যদি ভোল্টেজটো মেজার কৰিব পাৰো কি কৰিব পাৰিম মই কিমান ফোর্স এপ্লাই কৰিছো এটা উলিয়াব পাৰিম তেনেকে স্ট্রেইন গেজ এটা ডিভাইস মই অকমান তোমালোকক দেখাম ডেমো এটা মই দেখাম অলপ পিছত স্ট্রেইন গেজ এটা ডিভাইস যেটোৰ দ্বাৰা আমি ফোর্স বা প্রেসার মেজার কৰিব পাৰো এটো কেনেকুৱা বস্তু এটা স্ট্রেইন গেজটো এটা ৰেজিস্ট্যান্স বেসিক্যালি ৰেজিস্ট্যান্স এখন ফয়েলৰ ওপৰত কিছুমান ওয়্যাৰ ফিক্স কৰি দিয়া থাকে এই ফয়েলখন যদি ব্যান্ড হয় তেতিয়া কি হয় তাৰ ৰেজিস্ট্যান্সও চেঞ্জ হয় কিমান ব্যান্ড হ'ব হেতু কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব এই ফোর্স বা প্রেসাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই বেন্ডিংটো বেছি বা কম হ'ব সো বেন্ডিং বেছি হলে রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জটো বেছি হ'ব বেন্ডিং কম হলে রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জটো কম হ'ব গতিকে ফোর্স বা প্রেসাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি এই বেন্ডিংটো চেঞ্জ হ'ব গতিকে তাৰ পৰা আমি এটো প্যাৰামিটাৰ উলিয়াব পাৰিম similarly acceleration basically we need acceleration measurement আমাক লাগে কেতিয়া যেতিয়া এটা বস্তু গৈ পেলাই কবাত খুন্দা মাৰিব খুন্দা মাৰাৰ লগে কি হৈছে আসলে acceleration হৈছে বা হেৰি বন্ধৰণ হৈছে ডিএক্সেলাৰেশন হৈছে সো খুন্দা মাৰাৰ লগে গতিকে এই দুইটা প্যাৰামিটাৰ মেজার কৰিবৰ কাৰণে আমাক বিট সেন্সৰ লাগে এইটো সেন্সৰ বেসিক্যালি ক্যাপাসিটেন্স ম্যাটেৰিয়েল যে ধৰা এখন ক্যাপাসিটেন্স প্লেট আছে দুখন প্লেট এনেকুৱা আছে তোমালোকে জানা যে কি প্লেট দুখনৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো যদি কমি যায় ক্যাপাসিটেন্সটো কি হ'ব বাঢ়ি যাব যদি ডিসটেন্সটো বাঢ়ি যায় ক্যাপাসিটেন্সটো কমি যাব সো এতিয়া যদি মই এটা পার্টিকুলার ফিক্স ৰাখি পেলাই তাত যদি মই এটা এখন প্লেট মুভেবল কৰি ৰাখো গতিকে এই ডিভাইসটো যদি কবাত খুন্দা মাৰে বা কিবা কাৰণত সি এটা পার্টিকুলার মোশনত মুভ কৰি আছে এক্সিলাৰেট কৰি দিয়াৰ লগে তাৰ মাজৰ ক্যাপাসিটেন্সটো চেঞ্জ হ'ব by measuring that capacitance we can estimate what is the amount of acceleration position detect কৰিব পাৰো আমি কিছুমান ডিভাইসেৰে যেনে এনেকুৱা এটা ডিভাইস আছে কল LVDT যত আউটপুট টু AC ভোল্টেজ পাও by that we can measure the position light intensity আমি মেজার কৰিব পাৰো in different form light intensity মানে গম পাইছা তোমালোকৰ অলপ আগতে মই কৈছো যে মোবাইল ফোনত যে তোমাৰ অটো ব্ৰাইটনেস থাকে অটো ব্ৰাইটনেসটো কন্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত এটা লাইট সেন্সৰ থাকে এই লাইট সেন্সৰটো কেনেকৈ কাম কৰে মেবি এ ফটোডায়োডটোৰ কাম কি লাইট ইন্টেন্সিটিটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি তাৰ মাজেৰে ফ্লো কৰা কারেন্টটো চেঞ্জ হয় LDR এটা আনাদাৰ লাইট ইন্টেন্সিটি মেজাৰিং ডিভাইস আছে যত লাইট ইন্টেন্সিটিৰ লগত ৰেজিস্ট্যান্সটো সলনি হয় মানে লাইট ইন্টেন্সিটি বেছি হলে ৰেজিস্ট্যান্সটো বেলেগ হ'ব লাইট ইন্টেন্সিটি কম হলে ৰেজিস্ট্যান্স হ'ব গতিকে মই যদি ৰেজিস্ট্যান্সটো মেজাৰ কৰিব পাৰো মই লাইট ইন্টেন্সিটিটো মেজাৰ কৰিব পাৰিম so these are some examples of sensor with some ranges of electrical output say for example some resistance sensor strain gauge is a resistance sensor typical resistance is 120 ohm or 350 ohm or 3500 ohm weigh scale load cells same so weigh scale load cells to ki bostu tumalok dukan bilakot ajikali bostu kinibo gole keneka eta digital panel balance ere measure kori die a digital balance to re ki kore no tata ta bostu diar lage lage eta pressure develop hoy he pressure to kiman develop hoise it depends on the amount of quantity of the substrate you are putting on the pan now that can also be detected using this pressure sensor the relative humidity sensor resistance temperature devices RTD thermistors so these are some kind of sensors that we use in our day-to-day life okay so before that before starting this working of these devices okay let me explain what is a strain gauge strain gauge is basically a device which will detect the amount of force applied to a certain area সে ইয়াতে কি থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ এডাল ওয়্যাৰ থাকিব এটো দেখিছা তোমালোকে এডাল দীঘল ওয়্যাৰ এনেকে স্পাইৰাল ৱেভ থোৱাইছে আৰু ইয়াৰ দুটা এন্ডত আমি ৰেজিস্ট্যান্সটো মেজাৰ কৰিম এতিয়া ইয়াতে দুটা কথা হ'ব পাৰে এটা হ'ব পাৰে টেনসাইল স্ট্ৰেইন এটা হ'ব পাৰে কম্প্ৰেসিভ স্ট্ৰেইন নাও ধৰি লোৱা এইখন এখন সাবস্ট্ৰেট বা এইখন এখন প্ল্যান সে এখন প্লাষ্টিক প্ল্যান তার উপৰত এই ম্যাটেৰিয়েলটো ডিপোজিট কৰা হৈছে
এতিয়া মই যদি এইখনক তলফালে বেণ্ড কৰো, তাৰমানে ইয়াৰ ওপৰত মই এই ৱায়াৰটো দিয়া হৈছে, মই এতিয়া যদি ইয়াক এইফালে বেণ্ড কৰো, এই ৱায়াৰ বিলাকৰ কি হ'ব? ইলংগেশ্যন হ'ব, ৱায়াৰ বিলাক অলপ দীঘল হৈ যাব। আৰু মই যদি ওপৰ ফালে বেণ্ড কৰো কি হ'ব? ৱায়াৰ বিলাক কম্প্ৰেছ হৈ যাব। এতিয়া আমি চাম এইটো কৰিলে কি হয়। আমি এটা এক্সপেৰিমেণ্ট আমি এটা চাওঁ। গতিকে মই এতিয়া এটা এই শ্লাইড শ্বেয়াৰটো মই অফ কৰি পেলাই তোমালোকক এটা মই বেলেগ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি আছো। আমি একচুৱেলি ৰেকৰ্ড কৰি লৈছো, কিয়নো আমি এইটো সময়তে গোটেইখিনি কৰিব গ'লে খেলি মেলি লাগে, ৰেকৰ্ড কৰি লৈছো। সেইটো মই তোমালোকক দেখাম কেনেকে এই ৰেজিষ্টেন্স বিলাকে চেঞ্জ হয়। It's a laboratory demo. So I'm stopping my sharing screen and I'm sharing a different screen. Just a minute. এখন স্ক্ৰীন, বেলেগ স্ক্ৰীন এখন শ্বেয়াৰ হৈছে উইথ এ হেৰি হৈছে নে স্ক্ৰীনখন শ্বেয়াৰ? হেল্ল', Yes, sir. এখন স্ক্ৰীনখন শ্বেয়াৰ হৈছে Hi, sir. with some wires and papers. Okay, Hi, sir. okay, fine.
এবার এতিয়া
Hello. एक मिनट. এতিয়া this is a stage where there will be numbers of such wires. Hello. Sound to maximum this network or kind of So these are some examples more voice to by okay, more voice. I think this is some demonstration on the sensors. Hello, hello, hello. Are you getting my voice now? Hello, hello. Are you getting my voice now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So now what I'll do, I'll stop the sharing of this video and I'll go to the presentation part again. I think the screen has been shared now. Yes, sir. Okay, so already I explained how the strain gauge works. So there is a compression and extension by which we can measure the pressure. So these are some technique. Now I'll little move towards some electronics and instrumentation part, because once I get the sensor, I will get what I will get some changes in the resistance or changes in voltage. Now that cannot be used for measurement, or that cannot be used directly for recording, or that cannot be used for making some automation. So what we need to convert it. Say for example, if I have a change in resistance, how will you record it? So what we have to do, you have to convert it from resistance to some voltage. So that then you need some kind of instrumentation. So these things already I discussed. And there is a image sensor. I am not going to discuss in detail because already I'm coming. I'm crossing say around 50 minutes. Okay, so this is basically a light sensor where there will be some filters. There will be some filters, then there will be some RGB color filter, there will be some micro lenses, then RGB color filters, then there will be some photodiodes. So when light intensity falls on this array, so depending on the intensity at different points, the photodiode current of the photodiodes will be different. So there will be an array of photodiodes. So the array of photodiodes will be read by some electrical means, and your picture is reconstructed. So what we need for signal, what is the instrumentation for sensor? If I have a sensor, how the signal for useful purpose can be extracted. So that is called signal conditioning. It is coming under the instrumentation domain.
What is this signal conditioning? Let us see with a small demo here. Signal conditioning, basically what it will do, it will convert the signal to your desired level. Say this is a signal, the signal is coming like this, but your desired signal is like this. So the signal conditioner will convert the signal from this type to this type. So there are some different kinds of sensor. So using a signal conditioner, you can convert it, the signal to your desired level. So say one kind of signal conditioner is isolation. There may be some unwanted signal, unwanted high voltage interferences that can be isolated using isolator, and your pure signal can be generated. So these are some high voltage spikes. Amplification is also a kind of signal conditioning where low level of signal can be raised to higher level. So voltage amplification, your microphone amplification. The linearization in some sensor, your parameter versus the output is not linear. Parameter versus output. Say for example, temperature versus resistance. If it is not directly proportional, then it will be difficult to convert or difficult to detect the value. So in this case, say for example, a thermocouple temperature curve. So temperature is in this axis, thermocouple output voltage is in this axis. So it is not linear. It is not linearly varying. So this linearizer is a signal conditioner which will linearize the output. So once you pass the signal through a linearizer, once you pass the signal through a linearizer, then your signal, just a minute. So it will linear your output signal. Then filtering. Unwanted signals mixed with your original signal can be filtered out using a signal conditioner. So if you put a signal conditioner in between, then these unwanted signals will be removed and your desired signal will be kept. Then there is a requirement called excitation. See, for example, what is an excitation? Excitation is basically a source which will excite your device. Say for example, resistance sensor. এতিয়া মই অলপ আগতে কলো তোমালোকক strain gauge বা RTD, এইবিলাকে কেতিয়া তোমালোকৰ ভোল্টেজ দিব? RTD টোৱে কি দিব? টেম্পাৰেচাৰৰ লগত ৰেজিস্টেন্সৰ সলনি কিমান হৈছে। strain gauge টোৱে কিমান কি দিব? ফোৰ্সৰ লগত কিমান ৰেজিস্টেন্স সলনি হৈছে হেতু। এতিয়া মোক লাগে ভোল্টেজ। কেনেকে মই ভোল্টেজ পাম? ধৰি ললো মই ৰেজিস্টেন্সটোৰ লগত এটা ভোল্টেজ ব্যাটাৰি লগাই দিলো। ব্যাটাৰিটো লগাই দিলে কি হ'ব? ৰেজিস্টেন্সটো চেঞ্জ হলে ৰেজিস্টেন্সৰ মাজেৰে যোৱা কাৰেন্টটো চেঞ্জ হ'ব। ৰেজিস্টেন্সৰ মাজেৰে যোৱা কাৰেন্ট চেঞ্জ হলে কি হ'ব? তাৰ এক্ৰছৰ ভোল্টেজ ড্ৰপটো চেঞ্জ হ'ব। তাৰ মানে ভোল্টেজ ড্ৰপটো প্ৰপৰ্চনাল টু কি হ'ল? টেম্পাৰেচাৰ হ'ল। So this is called excitation. So by exciting the resistance sensor or strain gauge or capacitive sensor, you can convert it to voltage. That way we use the or we record the particular parameter. So this is one component in signal conditioner. Signal conditioner amplification is a kind of signal conditioner where it increases the voltage levels from low voltage level to high voltage level. এতিয়া আমি অলপ আগতে দেখিছো থার্মোকাপলত আমি কিমান ভোল্টেজ পাইছো? থার্মোকাপলত আমি কিবা মিলি ভোল্ট এটা পাইছো। সো মিলি ভোল্টৰে আমি সিস্টেম এটা কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰো বা আমি সিস্টেমটো ডিসপ্লে বা ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰো। হেখিনি ভোল্টেজৰে আমি ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে দিগদাৰ হয়। তেতিয়া আমি কি কৰিম? ভোল্টেজটো বঢ়াই লম। So what we need some kind of amplifier. All of you are familiar with amplifier. So what is an amplifier? Amplifier basically increases the level of your signal, increases the level of your signal. Then another kind of signal conditioner is called attenuation. কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব যে ভোল্টেজটো বেছি আছে, ইমান বেছি ভোল্টেজৰে তুমি ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰা বা ডিভাইস এটা কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰা। তেতিয়া আমি কি কৰিম? ভোল্টেজ লেভেলটো কমাই দিম। It is called a attenuator. Then filtering, already I discussed. কি হ'ব ফিল্টাৰিং? যেতিয়া সিগন্যালটো, যেটো সিগন্যাল তুমি সেন্সৰৰ পৰা আহিছে, সেই সিগন্যালটোৰ লগত কিছুমান আনৱান্টেড সিগন্যাল যোগ হৈ আহিছে, এড হৈ আহিছে, তোমাক সেইখিনি নালাগে। তেতিয়া কি কৰিম? আমি ফিল্টাৰ ইউজ কৰি পেলাই সেইখিনি ফিল্টাৰ আউট কৰি দিম। দি পেলাই তোমাক যিখিনি লাগে সেইখিনি সিগন্যাল আমি ইউজ কৰিম। আইসোলেশন,
It's also a kind of signal conditioner. কি কৰিম তাতে আমি হাই ভোল্টেজ আমি প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে মানে লাইনত যেটো হাই ভোল্টেজ আহিব সেইটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি আইসোলেশন ইউজ কৰিম এক্সাইটেশন মই কলোৱে ক্যাপাসিটিভ সেন্সৰ যদি থাকে ৰেজিস্টিভ সেন্সৰ যদি থাকে বা ইন্ডাকটিভ সেন্সৰ যদি থাকে তাৰ আউটপুট হ'ব কি প্যাৰামিটাৰটোৰ লগত ৰেজিস্ট্যান্স ভেৰিয়েশন ক্যাপাসিটেন্স ভেৰিয়েশন অৰ ইন্ডাকটেন্স ভেৰিয়েশন সেইটো আমি ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব গতিকে আমি কি কৰিম তাক আমি এক্সাইট কৰিম এটা ভোল্টেজ সোর্সেৰে হওক বা এসি ভোল্টেজ সোর্সেৰে হওক বা ডিসি ভোল্টেজ সোর্সেৰে তা আমি এক্সাইট কৰিম কৰিলে কি হ'ব ইট উইল গিভ ইউ সাম ভোল্টেজ সেই ভোল্টেজটো আমি নি পেলাই আমাৰ দৰকাৰী কামত বা কন্ট্ৰোলৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিম দেন লিনিয়াৰাইজেশন মই কলো যে যদি লিনিয়াৰ নহয় ৰিলেশনশিপ দেন উই ইউজ এ লিনিয়াৰাইজাৰ which will make a linear relationship cold junction compensation মই অকনমান আগতে কৈছো বেসিক্যালি ইট ইজ ইউজড ফৰ থাৰ্মোকাপল কিয় কোল্ড জাংশন কম্পেনসেটৰ লাগে কোল্ড জাংশন কম্পেনসেটৰ নহলে আমি এক্সুৱেল কাৰণ আমি হাফ অফ দ্য থাৰ্মোকাপল ইউজ কৰো যেতিয়া আমি এপ্লিকেশনত আমি ইউজ কৰিম থাৰ্মোকাপল হাফ অফ দ্য থাৰ্মোকাপল ইউজ কৰো তেতিয়া আমাক এটা কোল্ড জাংশন কম্পেনসেটৰ লাগে এইখিনিলৈকে কভাৰ কিবা কোৱেশ্চন আছে নেকি মানে ইয়াতে ডিসকাশনৰ কিবা সুবিধা আছে নে হেল্ল ষ্টুডেন্টৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰিব পৰা সুবিধা আছে নে মই শুনা নাই আপোনাৰ মাইক্ৰোফোনটো মিউট হৈ আছে হেল্ল' স্যার ষ্টুডেন্টৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰিব পৰা সুবিধা আছে নে ইন্টাৰেক্ট কৰিব পৰা এতিয়া বৰ্তমান ষ্টুডেন্ট আমাৰ এতিয়া আছে মানে ৱেব লিংকতহে আছে কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ ওচৰত নাই তেখেতসকল ওকে ওকে তিনটা কোৱেশ্চন আহিছে আপোনাৰ কাৰণে মই এটা ফাৰ্ষ্টটো কৈ দিছো পনিতা বৰাই সুধিছে what sensor would be the best to use in measuring size of plastic in water bodies size of plastic what sensor would be the best to use in measuring size of plastic in water bodies okay fine এক নম্বৰ আৰু কি আছে আৰু দুই নম্বৰ এজনে সুধিছে হিমাজ্যোতি বৰা how GPS sensor works আৰু তিন নম্বৰ কোৱেশ্চনটো সুধিছে নাজিবুৰ ৰহমান is there any sensor to control the special car in busy road automatically speed of car speed of is there any sensor to control the speed of car in busy road automatically okay 18টা আহিছে না okay আপোনালোকৰ এইটো 11টা বজালৈকে আছিল হ'ব একো নাই অলপ দেৰি হলে একো নাই মই বেছি আকৌ হেৰিলৈকে নাযাওঁ মানে টেকনিক্যাল হেৰিখিনিলৈকে নাযাওঁ মই এইখিনি কুৱেশ্যন মই আনসাৰ কৰিম আৰু কুৱেশ্যন আহিলে মোক জনাই দিব আকৌ এখন বা দুখন স্লাইডত মই শেষ কৰি মই এই কুৱেশ্যন কেইটা মই এড্ৰেছ কৰিম ঠিক আছে সো সিগন্যাল কন্ডিশনার বুলি কলে যেতিয়া আমি থার্মোকাপল লম তাৰ লগত কি ধৰণৰ সিগন্যাল কন্ডিশনার লাগিব পাৰে এখন টেবুলত আমি দেখাই দিছো যে থার্মোকাপলৰ লগত এম্প্লিফিকেশন লাগিব আইসোলেশন লাগিব পাৰে ফিল্টাৰিং লাগিব পাৰে লিনিয়াৰাইজেশন লাগে কোল্ড জাংশন কম্পেনসেশন লাগে যে থার্মিস্টৰ যদি আমি ইউজ কৰো এম্প্লিফিকেশন লাগিব আইসোলেশন লাগিব ফিল্টাৰিং লাগিব এক্সাইটেশন লাগিব লিনিয়াৰাইজেশন লাগিব কিন্তু কোল্ড জাংশন কম্পেনসেশন নালাগে কোল্ড জাংশন কম্পেনসেশন অকল থার্মোকাপলৰ লগত লাগে তো তেনেকে আরটিডি যদি ইউজ কৰো আরটিডি থার্মিস্টৰ স্ট্ৰেইন গেজ লোড সেল এইবিলাক অলমোস্ট একেই সেন্সৰ ৰেজিস্ট্যান্স সেন্সৰ সেইখিনি আৰু এক্সেলাৰোমিটাৰো অলমোস্ট একে ধৰণৰ সেন্সৰ যদি ইয়াত ক্যাপাসিটেন্স চেঞ্জ হয় এইবিলাকত তোমালোকে চালে দেখা পাবা এইবিলাকত একে ধৰণৰ সিগন্যাল কন্ডিশনাৰ দৰকাৰ হয় মাত্ৰ মাইক্ৰোফোন আমি যেটো কথা কৈ আছো তে মাইক্ৰোফোনৰ লগত কি লাগিব এম্প্লিফিকেশন লাগিব আইসোলেশন দৰকাৰ নাই কিয়নো মই কোৱা কথাটোৰ লগত হাই ভোল্টেজ যোৱাৰ কোনো স্কোপ নাই ফিল্টাৰিং লাগিব এক্সাইটেশন লাগিব কিন্তু মাইক্ৰোফোনটো ক্যাপাসিটেন্স টাইপ মাইক্ৰোফোন বেসিক্যালি ইউজ কৰো গতিকে এক্সাইটেশন লাগিব লিনিয়াৰাইজেশন লাগিব কিয়নো মাইক্ৰোফোনটোৰ যদি লিনিয়াৰ নহয় ৰিলেশনশিপটো মোৰ ভলিউমটো বাঢ়ি গলে তোমাৰ যদি মই কোৱা ভলিউমটো বাঢ়াৰ লগে লগে ৰিলেটিভলি আউটপুটৰ ভলিউমটো নাবাঢ়ে তেতিয়ালে তোমালোকে কথাটো শুনিবলৈ বেয়া লাগিব তেনেকে এলভিডিটি টুৰ লগত এইকেটা সিগন্যাল কন্ডিশনাৰ লাগিব তেনেকে হাই ভোল্টেজ মেজাৰমেন্টৰ কাৰণে আমাক এইকেটা সেন্সৰ মানে সিগন্যাল কন্ডিশনাৰ লাগিব এক্সাইটেশনৰ কথাটো মই কৈছিলো কুইকলি মই দেখাই দিছো এটো এক্সাইটেশনটো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এটি ধৰা আমাৰ এটা ৰেজিস্ট্যান্স সেন্সৰ কি আমি চালো প্লাটিনাম ৰেজিস্ট্যান্স থার্মোমিটার ইজ এ ৰেজিস্ট্যান্স সেন্সর থার্মিস্টর ইজ এ ৰেজিস্ট্যান্স সেন্সর আরটিডি ইজ এ লোড স্ট্রেইন গেজ ইজ এ ৰেজিস্ট্যান্স সেন্সর
LDR, লাইট ডিপেন্ডেন্ট ৰেজিষ্টেন্স, আমি দেখাইছিলো অকনমান ভিডিঅ'টোত মই দেখাইছিলো কেনেকৈ লাইট ইন্টেন্সিটি পৰিলে ৰেজিষ্টেন্স সলনি হয় LDR-ৰ। সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ সেন্সৰৰ পৰা যদি মই ভোল্টেজ আউটপুট ল'ব লাগে, মই কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ মাজেৰে এটা কাৰেন্ট পঠাব লাগিব। কাৰেন্টটো পঠালে আউটপুট ভোল্টেজটো কি হ'ব, I ইনটু ইয়াৰ মাজেৰে যোৱা কাৰেন্ট মাল্টিপ্লাইড বাই R। এইটো তোমালোকে সবেই জানা, ওহমছ ল সকলোৱে পঢ়িছা, হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত ওহমছ ল সকলোৱে পঢ়িছা। ইউজিং অনলি ওহমছ ল I can measure the resistance. So ইয়াত কি কৰা হৈছে, I কাৰেন্টটো ইয়াৰ মাজেৰে যদি যায়, ইয়াৰ এক্ৰছৰ ভোল্টেজ ড্ৰপটো V out is equal to I into R. So R ৰ হলনি আমি কি লিখিছো, R plus delta R। delta R টো হল ভেৰিয়েশন। যদি টেম্পাৰেচাৰ আছিলে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত তাৰ ৰেজিষ্টেন্সটো যদি 100 ওহম আছিলে, এতিয়া ৰুম টেম্পাৰেচাৰৰ পৰা বঢ়াই পাই মই 10 ডিগ্ৰী বঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে ৰেজিষ্টেন্সটো ধৰা বাঢ়ি পেলাই 5 ওহম বাঢ়ি গ'ল। এই 5 ওহমটো ইনক্ৰিজ ইন ৰেজিষ্টেন্স। গতিকে V out টো কি হ'ব, এইটো যদি বাঢ়ি যায় V out টো চেঞ্জ হ'ব, তাৰ মানে ৰেজিষ্টেড টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে কি হ'ব, V out টো চেঞ্জ হ'ব। গতিকে মই V out টো মেজাৰ কৰি পেলাই মই কি কৰিব পাৰো, কিমান টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ হৈছে উলিয়াব পাৰো। তেনেকে ষ্ট্ৰেইন গেজৰ ক্ষেত্ৰতো কিমান ফোর্স আমি এপ্লাই কৰিছো এইটো উলিয়াব পাৰিম। তেনেকে আমি লাইট ইন্টেন্সিটি কিমান পৰিছে আমি সেইটো উলিয়াব পাৰিম ইউজিং দিস সিম্পল এক্সাইটেশন মেকানিজম। তো এইখিনিতকে মই আৰু আগ নাভাৰো, কাৰণ ইয়াৰ পিছত বেছি টেকনিক্যাল কথা কিছুমান আছে। গতিকে যেহেতু তোমালোক দুটা গ্ৰুপৰ ষ্টুডেন্ট আছে আৰু টাইমো আমাৰ যথেষ্টখিনি গৈছে, মই এতিয়া কুৱেশ্যন তোমালোকৰ যাৰ যাৰ কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যন বিলাক দিলে ভাল পাম। এতিয়া মই তিনটা কুৱেশ্যন পাইছো, মই এটা এটাকে যাওঁ, ব্ৰিফলি ডিসকাস হয়। ভেরি গুড কুৱেশ্যনস, দেয়ার আর সাম ভেরি গুড কুৱেশ্যনস। ওয়ান স্টুডেন্ট ইজ আস্কিং what is the best sensor for measuring size of plastics in water? Size of plastics in water. So basically what you have to do, you have to use some soft computing techniques for measuring the exact or volume of plastics in water. For that you require some image sensor. Once you use a image sensor, taking the image, you have to do some soft computing technique. From that you can estimate the exact amount of exact size of the plastics in the water. So this is the I mean these types of techniques are very new. I mean very new to estimate such variation. Image sensor plus soft computing, both if you use, then you can use it, measure it very accurately. Next question is how GPS works. Basically in your mobile device, maybe mobile phone or some other mobile GPS devices, there are some transmitter and receiver. So what it will do, it will take the signal from the satellite. Actually for that you require minimum numbers of satellite signals. Actually it a kind of tripod kind of system you require. So there are large number of GPS satellite launched by different countries. With the help of those satellite, you can estimate the position of your location. So what you need in your device, I mean in your mobile phone, there are two kinds of GPS mechanism. One is assisted GPS and another is called normal GPS. In normal GPS, it directly communicates with the satellite. In the assisted GPS, it will use the mobile data through mobile tower. It communicates with the satellite and you get the accurate position. Then another question is how we can control the speed of a car in busy road. এটি কুৱেশ্যন অকণমান মোৰ দুটা কথা ক'ব লাগিব ইয়াতে, যে ষ্টুডেণ্টজনে কি কোনটো কথা সুধিছে, যে তেওঁ চলাই যোৱা গাড়ীখনৰ স্পীডটো কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব বিজি ৰোডত, সেইটো নে বেলেগৰ গাড়ী কণ্ট্ৰল কৰিব, বেলেগে স্পীডত গৈ থকা গাড়ী কণ্ট্ৰল কৰিব। দুটাৰ কাৰণে দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথা আহিব। ফাৰ্ষ্ট কথাটো হ'ল, ধৰি ল'লো মই গাড়ী এখন চলাই গৈছো, মই এটা বিজি ৰোড পাইছো, দেন আই ৱান্ট টু control my speed automatically. It will indicate. So yes, because there are some automatic speed control devices built in your vehicle. Using that you can measure that. So etia tumalokor question hobo pare hetu ki sensor, etu ki dhoroner sensor ami use koribo paro. So you can use an accelerometer for that. Number one, you can use your GPS sensor also for that. Nowadays, when most of the cars uses GPS signals for estimating the speed and other thing. Then you might have a question, যে এতিয়া মোৰখন মই নৰ্মেল স্পীডত গৈছো, বেলেগ এখন গাড়ীৰ স্পীডটো মই কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিম? দিছ ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট, বিকজ I mean this is not impossible, this is possible. Then what you need, you have to make a network. You have to make a network
when a car, because in that case, the government should mandatorily give some instructions to every car, car owner, that GPS installation is essential in the vehicle. Once you install a GPS, then automatically the speed can be monitored. Once you monitor the speed, then obviously it can be controlled. But if you go beyond a certain speed, there will be a notification. A notification will be sent to say your nearest police station or the nearest checkpoint. Thus, that can be controlled. So these are two aspects that can be controlled: the speed of a vehicle. Yeah. So any other questions? Have you received any other questions? Hello. Yeah. How GPS locate location by using its sensor? How GPS locates its Location. locations using the এই কথাটো এইমাত্ৰ কলো যে actually কি হয়, there is a communication with the satellite. So there are large number of GPS satelliteৰ পৰা আমি এইটো অকনমান মই যদি ক্যালকুলেশনটো দেখাব লাগে, then it takes some time. Basically কথাটো এনেকুৱা, GPS signalৰ পৰা আহা signal আমি তিনটামান GPS আমি কনসিডাৰ কৰো, তিনটামান মিনিমাম GPS আমাক লাগিব to collect the data. So তিনিউটাৰ পৰা ডাটাটো লৈ পেলাই we can estimate the locations, because every location will have a azimuth and altitude and azimuth value and altitude value. So based on that, the GPS will give a signal, and from 3 GPS we can estimate that particular location. Thank you, sir. আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে স্যাৰ, ডিম্পি শৰ্মাই সুধিছে, তেওঁ অসমীয়াতে সুধিছে, ৰাস্তাত যে ৰাতি ধিমিক ধামাক কৰি থাকে যে কিছুমান কুকুৰা যে, সেইটো কি স্পীড ব্ৰেকাৰ বিলাকত যে থাকে যে, সেইটো সেন্সৰ নহয়, এইটো সেন্সৰ নহয়, সেইটো জাস্ট ভিজুৱেল ইন্ডিকেশন। এটা কনস্ট্যান্ট লাইট জ্বলি থাকিলে আমাৰ কন্ট্ৰাষ্টটো কম হয়, সেই কাৰণে তাত ব্লিংকিং লাইট কিছুমান লগাই থৈ দিয়ে, যাতে আমি গম পাওঁ যে এইটো ৰাস্তাৰ পৰা বাহিৰত, সেইখিনিৰ পৰা বাহিৰত যাতে গাড়ীখন ওলাই নাযায় বা মানুহজন ওলাই নাযায়, ইট মে বি এ ডেঞ্জাৰ। একচুৱেলি সেই যে মই আগতে কৈছিলো, এইটো ল্যান্ড ডিটেকশন সিস্টেম, ল্যান্ড ডিপাৰ্চাৰ ডিটেকশন সিস্টেম, সেই ল্যান্ড ডিপাৰ্চাৰ ডিটেকশন সিস্টেমটো আমাৰ ইয়াত নাই কাৰণে আমি সেইটো ইউজ কৰিব লাগে। যদি ল্যান্ড ডিপাৰ্চাৰ ডিটেকশন সিস্টেম থাকিলে হয় ভেহিকল বিলাকত, দেন দ্যাট ক্যান ডু দ্যাট ওয়ান, তেতিয়া আমাৰ ব্লিংকিং এনেকুৱা হেৰি দৰকাৰ নহলে হয়। ব্লিংকিংটো লাগে আমাৰ চকুৱে ডিটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে যে there is some this is the age of the road. To know that we need that one. There's no sensor. This is a constant blinking LEDs, some kind of LEDs. আৰু কোৱেশ্চন নাই না? আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে। Yeah. Hello, sir. Yes. আৰু এজন ষ্টুডেন্টৰ কোৱেশ্চন এটা আছিলে যে বাহিৰত গাড়ী বিলাক যে 1 কিলোমিটাৰ বা 2 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা গাড়ীৰ স্পীডটো যে লোকেট কৰিব পাৰে, গাড়ী বিলাকৰ স্পীডটো যে মানে পুলিচ বা ধৰক এনেকুৱা গাড়ীৰ স্পীডটো কিমান স্পীডত আহি আছে, ৰাস্তাত 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ লিখা আছে, কিন্তু তেওঁ 80 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰত থাকি মানে সেইটো স্পীডটো ধৰি গাড়ীখনৰ ফাইন কৰে। সেই বস্তুটো কি? সেইটো বেসিক্যালি রাডার ইউজ করে, রাডার রেডিও এমপ্লিফিকেশন ডিটেকশন এন্ড রেঞ্জিং, বেসিক্যালি রাডার ইউজ করে। এই কারণে কিছুমান একচুয়ালি তাৰ হেতু কৰিবৰ কাৰণে এটা সেন্সৰ এটা থাকে, ৰাডাৰ সেন্সৰ এটা থাকে, এই ভেহিকল একোখন ভেহিকল একটা জায়গাত ৰাখি থৈ বা কিছুমান এৰিয়াত সেই ৰাডাৰ সিস্টেমটো ৰাখি থৈ দিয়ে। when car crosses, ৰাডাৰটোৱে ডিটেক্ট কৰিব কিমান স্পিডত গাড়ীখন সেই এৰিয়াটো ক্ৰছ কৰিছে। যদি সেই এৰিয়াটো বেছি ওপৰত ক্ৰছ কৰিছে, লগে লগে সেই ষ্টেচন তাৰ আগত যিটো চেক পইণ্ট থাকে তাৰ এৰিয়ালৈকে ইনফৰমেশ্যনটো যাব, ইমান সময়ত এখন গাড়ীয়ে ক্ৰছ কৰিছে, সো দে উইল ফাইণ্ড ইট। আৰু একজেক্টলি নাম্বাৰ প্লেট বা হেৰি ডিটেকশনৰ কাৰণে তাত চিচিটিভি সাৰ্ভেইলেন্স এটা থাকে। স্যার আৰু এটা কোৱেশ্চন আহিছে, এজন ষ্টুডেন্টে সুধিছে, ইজ সেন্সৰ হাৰ্মফুল নেকি বাৰু? No, it's a very interesting question. কোনটো সেন্সৰ আমি কথা কম, কিছুমান সেন্সৰত যদি হাজার্ডাস ম্যাটেৰিয়েল থাকে,
হাজাৰ্ডাছ মেটেৰিয়েল থাকিলে হেতু হাৰ্মফুল হ'ব কিন্তু ওভাৰঅল সেন্সৰ বিলাক হাৰ্মফুল নহয় আৰু হাৰ্মফুল হ'ব কেতিয়া যেতিয়া আমি সেন্সৰটোক সেই হাৰ্মফুল কন্ডিশনত হেৰি কৰিম ইনফেক্ট এনেকুৱা কন্ডিশন আছে হাৰ্মফুল কন্ডিশনত সেন্সৰ ইউজ কৰিব পাৰি sensors are not that harmful এটা তাত আকৌ কথা কিছুমান আছে সে এতিয়া মই সে মোৰ এটা for example সে ultraviolet ray ডিটেকশনৰ কাৰণে মই এটা সেন্সৰ ইউজ কৰিছো সেই ultraviolet ray ডিটেকশনৰ কাৰণে ইউজ কৰা সেন্সৰটো যদি মই হাতত লওঁ তেতিয়ালে মোৰ হাতত ultraviolet ray পৰিলে obviously মোৰ হাতত এফেক্ট এটা হ'ব so you have to compromise in that way গতিকে সেন্সৰটো এক্স্যাক্টলি হাৰ্মফুল নহয় যদি এটা হাজাৰ্ডাছ সাবস্টেন্স না থাকে সেন্সৰ ইজ নট হাৰ্মফুল ঠিক আছে স্যার এখানে কোয়েশ্চন আছে আমার এবার কোয়েশ্চন আছে শেষ না আর নাই না ঠিক আছে তথাপিতো আপোনালোকৰ ষ্টুডেন্ট খিনি ক'ব যদি তেওঁলোকৰ কিবা আৰু ইন্টাৰেষ্টিং কথা মনত আহে বা জানিব খুজে বা মোৰ লগত শেয়াৰ কৰিব খুজে মোৰ ইমেইল আইডিটো আপোনালোকৰ লগত আছে চাগে মেইল কৰিব দিব ইমেইল কৰিব দিব ঠিক আছে ঠিক আছে তেতিয়ালে ইয়াতকে আৰু আজি এৰি নকৰো ঠিক আছে thank you Dr. Palsama sir for your valuable speech and I am sure that students have got a lot of information from your speech. Now I request Dr. Ujjwanta Das to offer vote of thanks to all of us. Thank you. Dr. Ujjwanta Das. Thank you, Luna Madam. Respected principal of our Dhing College, respected resource person of the webinar, and honorable coordinator and conveners of the webinar. At the very outset, I would like to shower my sincere gratitude to our principal, Dhing College, Dr. Biman Hazarika sir, who have encouraged us for the webinar and supported us to his best to make it a successful one. I would like to shower my thanks and gratitude to our resource person, Dr. Utpal Sharma sir, who have enlightened us upon the topic sensors and instrumentations, which I believe to be useful for the participant in their curricular studies. I also shower my thanks and gratitude to respected coordinators, conveners, and colleagues for their all-round support to materialize this webinar. I would also like to thank to the honorable participants for their participation and active interactions. Lastly, I would like to thank to the technical staff who have supported us to conduct the webinar successfully. Thank you, sir.